Hello friends, welcome back to my channel. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்திருக்க saree ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. இந்த சாரியோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 879 போட்டிருக்கு. இந்த சாரியோட கிளாத் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தா இருக்கு, சாஃப்ட்டா இருக்கு. இந்த பபிளா saree ஃபுல்லுமே கொடுத்திருக்காங்க ரவுண்ட் ஷேப்ல. சாரியில அங்கங்க இந்த ஆஷ் கலர்ல பெரிய ஃப்ளாரா அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. இது சாரியோட கீழே உள்ள எண்டு நல்ல பெரிய பார்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு எண்டர்ல பார்டர் மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த பார்டர் கலர்ல பிளெயினா பிளவுஸ் கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நெக் பேட்டர்ன் நான் லைனிங் கிளாத்ல கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதே சேம் பேட்டர்ன்ல பேக் நெக் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த பார்டர் மட்டும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம ஸ்லீவ்ல மட்டும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் இத மாதிரி. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லீவை பிளவுஸோட நீட்டா அட்டாச் பண்ணியாச்சு. பேக் டிசைன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம டிசைன் பண்ண போற பிளேசஸ் ஃபுல்லா 1 by 1 மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓரளவுக்கு இந்த சைடு டிசைன் கவர் பண்ணியாச்சு. இதே டிட்டோவா இந்த சைடு நம்மளுக்கு பிளேசஸ் வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சென்டர்ல இந்த ஃப்ளார் தான் வைக்க போறோம். இங்க சென்டர் ஃபுல்லா நிறைய கேப் இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடுலயும் ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரஃபா நம்ம பண்ண போற டிசைனை டிரா பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த saree கலருக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி லேஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணணும்ன்றதை கத்துக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
3 லைன்ஸ் நீட்டா அட்டாச் பண்ணியாச்சு. ஸ்டெப் 1 இந்த சைடு 3 லைன், இந்த சைடு 3 லைன் முடிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி லைட்டா வெளியே இருக்கிற பீசஸை கட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஸ்டெப் 2 4 லைன்ஸ் வச்சாச்சு.
ஸ்டெப் 3 இந்த சைடு ஷோல்டர் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டெப் 4 ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெக் சேர்த்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. லேஸ் ஒர்க் ஃபுல்லும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. சென்டர்ல இந்த ஃப்ளார் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிடலாம். கார்னர்லேயே கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிட்டே வந்தா இதே மாதிரி தூக்காம நீட்டாக இருக்கும். ப்ளவுஸோட சைடு ஸ்டிச்சஸ்லாம் அட்டாச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸ்டோன்ஸ் தேவையான இடத்துல வச்சு கவர் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரண்ட் சைடு நெக்லையும் ஸ்டோன்ஸ் வச்சாச்சு. வேணும்னா இந்த பிளேசஸ்ல கூட ஸ்டோன்ஸ் வச்சுக்கலாம். நம்மளோட பிளவுஸை நம்மளே ஈஸியாக டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ளவுஸ் டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ளவுஸ் டிசைனிங் ஐடியாஸ் நம்ம சேனலில்
பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆல்வேஸ் ட்ரை அண்ட் டூ யுவர் பெஸ்ட். தேங்க்யூ அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை சேனல். இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்து நீங்களும் கற்றுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.